ഹലോ. സോ S25 എഡ്ജിൻ്റെ 2 വീക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. ഓവറായിട്ടൊന്നും അധികം പറയാനില്ല ശരിക്ക്. കാരണം S25 സീരീസിലുള്ള മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓൺലി ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ്, അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ദ ഗുഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് മെയിൻലി തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഞാൻ ഒരു കേസ് ഇട്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് പ്ലാനിങ് ടു റിട്ടേൺ ഇറ്റ് എനിവേ. സോ ഐ ഹാഡ് ദിസ് കേസ്. ദിസ് ഇസ് എ സ്പീഗൻ ഓർ സ്പൈജൻ കേസ്. ഇറ്റ്സ് നൈസ് ലുക്കിംഗ് വൺ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഹാഡ് എ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ടു റിട്ടേൺ ഇറ്റ്, ഐ വാണ്ടഡ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈവൻ വിത്ത് ദി കേസ്, here I don't know if you can make out as much, but even with the case it's so sleek in your hand that you just feel really nice holding the thing. പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് കേസ് ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ S25+ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റിയലി ബിഗ് ചേഞ്ച് ഫോർ മീ. അത് ഓണസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിലൊന്നും എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഫീൽ ചെയ്താലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓൾസോ ആ സ്ലിം ആയതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നാണ് അവരൊരു വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് റിയലി നൈസ്. സോ നമ്മളത് കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണ്. നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും അതർ S25+ ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അത്രയും ഒരു ഫിറ്റീഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അത്രയും ടയർഡ് ആവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. സോ സംഭവം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ലിം ഫാക്ടർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ഡിസൈൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. ഐ മീൻ it's not the slimmest phone ever in the world or anything, പക്ഷേ still at this point ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ ഇറക്കിയതും and it feels really nice. Like everybody was concerned about breaking and all that stuff, but they managed. Jerry Rick bro ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. So they managed to get it in a premium design with all this weight and all that balanced. So that is a good thing. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഡീൽ ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണ്. That is of course the battery life and charging speed. അത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് സാഡ് that when you love the phone for its design but you can't keep it because of the battery and charging speed. Because നമ്മൾ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്മോളർ ബാറ്ററി ആയിരുന്നു and also the charging speed was like 25 watts. And I kind of knew when I was getting the phone, പക്ഷേ it still affected when I was using it in a regular basis. നമ്മൾ നോർമലി ഐ എം വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം. സോ എനിക്ക് നോർമൽ ഡേയ്സിൽ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് അത്രയും ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ വെനെവർ യു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്, ദാറ്റ്സ് വെൻ യു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ്. എനിക്ക് മെയിൻലി തോന്നിയത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രെയിൻ ആവണ പോലെ തോന്നി. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റപ്പ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതും ഒരു ആഡഡ് ഇഷ്യൂ. അതിന് സ്ലിം ആയ ബോഡിയാണ്, അവർക്ക് കൂളിംഗ് എത്രയും എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടും കൂടി ആവും. ഞാനൊരു റെഗുലർ യൂസറാണ്. ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ഗെയിമിങ് ചെയ്യാറില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഡോണ്ട് യൂസ് ക്യാമറ ആസ് മച്ച്. സോ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് സ്പീഡ്. സോ if you are a power user or a gamer or something, I'm pretty sure you can't manage with this one. Even though you can appreciate it is slim and all that, അവരുടെ ഡിസൈനിൽ അവർ ഇതുവരെ സാംസങ് ഓവർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഈവൻ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് തിങ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ സാംസങ് തിങ്. നമ്മൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ S25 ഉള്ളപ്പോഴോ ഈവൻ മൈ S22 ഐ ഹാഡ്, യു കാൺട്ട് റിയലി സ്പോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ്. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ചെയ്തത് പോലും അവരറിഞ്ഞില്ല. അത്രയും കുറേ പേര് അവരറിഞ്ഞു പോലുമില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ടു. Even though they made strides with slimness and all that, but the design whole language is pretty much similar for S25 or most of the S series for last couple of generations. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, എനിക്ക് S25+ ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട് സൈസ്, സ്ക്രീൻ സൈസ് ഫോർ ദി S25 Edge. So I could use the screen protector, the extra one I had. So ഒരു ചെറിയ ലാഭം അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഓവറോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡൻറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ദിസ് ടു പ്രിറ്റി മച്ച് എനിബഡി അൺലെസ് യു ആർ ലൈക്ക് റിയലി നോട്ട് ബോതേർഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി ലൈഫ് ആൻഡ് ചാർജിങ് സ്പീഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ അധികമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല, ഡെയിലി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ് മൈറ്റ് വർക്ക്. Even at that point, I would say it's not worth for that money because it's starting at $1,200. I actually got it for $1,115.
That was the 512GB model. പക്ഷേ അത് സാംസങ്ങിൽ എക്സ്ട്രാ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത്. സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിത്ത് ടാക്സ് ആ എമൗണ്ടിലാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഈവൻ ഫോർ ദാറ്റ് മണി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ they might get the silicon carbon battery and they can increase the battery life. And also Samsung, please, can you just give us better charging speeds? So I don't know if that's a limitation for a slim factor, but they could do better charging speeds. So that would be a big plus for this one. Even if you keep the same, slim factor design and all that, I'm pretty sure people would still be interested if you had better battery life and charging speed. And of course, if you can just bring the price down from the premium point, കുറച്ച് price adjustment, better battery and better charging speeds. That for the whole S series, I would say. S26 whole series in ഒരു charging speed upgrade കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ would be really nice. But especially for if you are going for S26 Edge, better speeds, battery, and if you can bring down the price, that would be just so we'll see എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന്. പക്ഷേ that is my expectations. So if that happens, I think more people might be interested. At the same time, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫീൽ you can't really explain it unless you go to store and try it out in your hand. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല, because most of the people are buying stuff online. So depends on how many people actually would feel the difference of the slim factor and all that. So നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും അതാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി 2 weeks എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഫോൺ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ റിട്ടേൺ പീരീഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി. സോ ഐ ബി റിട്ടേണിംഗ് ദിസ് വൺ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദേ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് റീഫണ്ട് മൈ മണി. ഓക്കെ, സോ സീ ഗൈസ്, ബൈ ബൈ.